ஹாய், ஹலோ, வணக்கம், வணக்கம், வணக்கம் நண்பர்களே! உங்கள் அனைவரையும் டார்க் சீசன் இந்திய கேமிங் அன்புடன் வரவேற்கிறோம். பூலோகம் பிரதர்ஸ் சார்பாகவும் ஒரு முறை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். இன்னைக்கு ஹாக்வர்ட்ஸ் லீகசி வந்து நம்ம 13வது பகுதிக்கு உள்ள வந்திருக்கோம். கடைசியா விட்டு இடத்துல இருந்து அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாம் வாங்க உள்ள போயிட்டு. ஓகே. லாஸ்டா வந்து நம்ம சில சைட் கோஸ்ட் எல்லாம் பண்ணியிருந்தோம். பத்தியா தூங்குற இடம் பாருங்க. இங்க ஒரு சைட் கோஸ்ட் இருக்கு. Fell asleep. Pardon me, sir. Come to stare at the fool, have you? There's poor Ig Haggerty, robbed by his own sister. Patrick Haggerty. She's robbed almost everyone now. So, who's the fool? I'm not sure I know what you're talking about. Then you're the only one who doesn't know about Catherine running off with that thief Victor Rookwood and his lot. Good riddance, I said. Never thought she'd return to steal வணக்கம் from me. இன்விசிபிள் ப்ரோ வாங்க வணக்கம் But I வணக்கம் just know it was ஃபர்ஸ்ட் her. ஓகே I want her caught வாழ்த்துக்கள் and sent to Azkaban for stealing a prize family heirloom. Sister or no. What was the heirloom she stole from you? What exactly was the family heirloom that the thief stole? A necklace belonged to the first of the Haggerty women, hundreds of years old. So much history. She'll likely pawn it. Why would you Saturn return the robbed heirloom? Why would Katrin come back to rob the hamlet if she'd already left? Do I look like a criminal to you? How should I know? She always despised this place, resented having to grow up here. Perhaps she did it to spite us. What makes you think Catherine did this? Are you sure Katrin is the culprit? It could be anyone. Thanks to that Rookwood louse, we're inundated with all manner of criminal. I wanted to believe it was any one of them except Catherine. But she was the only one who knew where the heirloom was Bro, hidden. next and she knew do Jurassic precisely Part 1 which homes 14 to bro. rob. நாளைக்கா பண்ணுவோம். Jurassic Part 14 ஏய் Jurassic World தானே 14 வருது 8th or 9th தானே வந்துச்சு. Perhaps I can look for the tips. I could keep an eye out for the thief, sir. You? Nothing to be done by the likes of us. This is a job for the fine officer Singer or some such authority. Besides, the thief, my sister, And only they strikes strike at at night. night. Cover Cowards. long past your Long bedtime. past your சரிங்களா? bedtime. என்னத்த What do you விக்கிறாங்க? have for sale? I'd keep an eye on your belongings if I were you. Catherine will steal the eyebrows off. I ought to look into this அதான் thievery என்கிட்ட business for இருக்குப்பா. Mr. Haggerty once night falls. சேல் ஐட்டம் இல்ல. Glad you were able to stop by. Return to the scene in Iron Dale at night. ராத்திரில தான் இது வேலை செய்யுமா? இதோ போய் ராத்திரி ஆகிடுவோம். Now that it's night, I ought to look into this thievery business for Mr. Haggerty. ஆமா. Look for the clue. Alcina. Revelio! A pile of gold. I must be on the right track. It looks as if the thief took என்ன more எங்க than he could பார்த்தாலும் carry. கோல்டா இருக்குது. வெயிட்டா கோல்டு போட்டா பின்னாடியே வந்துருவோம்னு நினைச்சிட்டாங்களோ? Revelio! ரிவாலியோ. Revelio! More gold. I must be getting closer.
கெட்டிங் க்ளோஸர். இங்க ஒரு கேம்ப் இருக்கு. லாயல்டி தீப்ஸா இவங்க எதுக்கு இங்க வந்தானுங்க? திருநவனுங்க சரி வடிவேல் படத்துல வர மாதிரி வீட்டு திருந கேம்ப் வரைக்குமா காயின கீழே போட்டு போவாங்க. வடிவேல் ஒரு காமெடி வருமே திரும்ப வீட்டுல இருந்து மிளகா பொடி வீடு வரைக்கும் போட்டு அந்த மாதிரி போட்டு வந்துக்கிறானுங்க. Play some time Hogwarts and play some time all please எது இதுலையா ப்ரோ? அப்படி ஒரு கேம் தலைப்பு வச்சுட்டு மாறி மாறி பண்ணணும் நல்லா இருக்காது ப்ரோ. ஏதாவது தடங்கள் ஏற்பட்டா பண்ணலாம். அது பண்ணணும்னா நம்ம தலைப்புல அது முதல்ல வச்சிருக்கணும் ப்ரோ. அது அதாவது என்ன சொல்றது ஒரு யூனிஃபார்மா இருக்காது பிளே பார்க்கலாம் இருங்க. நான் வேணா இந்த கேம் முடிச்சுட்டு வேணா உங்களுக்காக ஏதாவது ஸ்பெஷலா வந்து கடைசியில காட்ட முயற்சி பண்றாங்க. பாக்குறாங்க பார்த்துட்டான் இனி நீ உசுவா இருக்குது. Excuse me, sir. குதி வைங்க. வெளியே வா வெளியே வா. எப்படி போனான் அதுக்குள்ள? அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ப்ளீஸ் என்ன சொல்றேன் எட்டி பா. கையில எது பூச்சினா சுடவே இல்ல. சிக்னல் வெயிட் போஷன் பெரிய குண்டா வச்சு காசு இருந்துக்கிறான் சாப்பிடலான்ட்டு. அப்படி அல்பாயுஸ்ல போயிட்டானுங்க. ஏற்கனவே வந்து போனோமா? கணேஷ் ப்ரோ வாங்க சார் வாங்க வாங்க சார் வாங்க. What do you have in store for me this time? Monday பைசி கேமிங் வாங்க வணக்கம். அப்புறமா ப்ரோ நெக்ஸ்ட் வீக் மண்டே ஆந்தி மண்டே டூதி வாங்க அங்கிள். எப்படி இருக்கீங்க? பார்க்கவே முடியல. ரொம்ப பிஸி ஆயிட்டீங்களா? ரிவாலியோ அங்கிளுக்கு ஒரு ரிவாலியோ போடு. இன்னும் போதாது. அட பாவீங்களா இந்த காயினை எவ்வளவு தவறா எச்சன்னு போவீங்க. திரும்ப மொத்த காயினை கீழே போட்டு போயிட்டானுங்களா? நல்ல தொடணுங்களா பணம் கொடுத்தது. இந்த பைரட்ஸ் ஆஃப் தி கரீபியன்ல பேங்க் கீழே ஊத்தின்னு போவீங்களா அந்த மாதிரி போய் பயிர் பார்த்தா உள்ள ஒண்ணுமே இருக்கு. Revalio. This looks intriguing. சொல்லுது ரிவாலியோ. கணேஷ்குமார் வாங்க வணக்கம். நீங்க தான் பிஸி அங்கிள். நான் பிஸியா? நான் இங்கதான் இருக்கேன் ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் வீக் மண்டே டூ த வலரண்ட் ப்ரோ ப்ளீஸ். வலரண்டா இந்த மாதிரிலாம் கேட்கறத பார்த்தா இங்கேயோ வந்து வளரத்துலாம் வந்து விட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு ப்ரோ. என்ன ப்ரோ நீங்க தர்ம சங்கடமான கேம் எல்லாம் சொல்றீங்க?
கொலவேரி பூச்ச கேம் தான் சொல்றீங்களா ப்ரோ? மனநலனுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்த போறேன். என்ன பண்ணலாம்? மேல போலாம். மேலதான் போகுதா? ஆமா. வல்லவன்ட்டு விளையாடணுமா? சரி இருங்க, நம்ம வந்து வல்லவன்ட்டு காம்போ கேம்ல ஏதாவது போடலாம். வல்லவன்ட்டு இன்னொரு கேம் கலந்து. வாங்க ப்ரோ, தமிழ் நிஞ்சா ப்ரோ. ஹாய், வணக்கம் வணக்கம். தமிழ் நிஞ்சாவுக்கு ஒரு ரிவியலியோ. It wasn't capturing என்ன Haggerty இடம் அது? after all. இவ்வளோ கொடுமையா இருக்கு. காசு எடுத்து திரும்ப காசு இவ்வளோத்தாலும் கீழே போட்டுக்காங்க. பாவம் கடைசியில் எதை எடுத்து போனாங்க? இன்னும் இது என்னது? கேப்சர் த தீப்பா? அட பொறுமைய. என்னடா அது? எங்கடா அது? காணோம். அப்பனா அது வந்து அவன் சொன்ன மாதிரி அவன் சந்தேகப்பட்டது ஒரு லேடிய சந்தேகப்பட்டான். அது இல்லையா? திடீர்னு வந்தது இதுதானா? இதுக்கு என்னது பேரு? ஃபேண்டாஸ்டிக் பீஸ்ட்ல வருமே இது அனிமல். நிப்ளர். திருட்டு நிப்ளர் எக். அது கண்ணுக்கே தெரியலையா? கணேஷ் அங்க நீங்க தான் பிஸியா இருக்கு. ரிவாலியோ போட்டா கண்ணுக்கே தெரியலடா. எங்கடா ஓடுதுங்க? Enjoy suffering, do you? Leviosa. Revelio. நிப்ளர் கண்ணா வந்துரு ராஜா. இங்கதான் எங்கேயோ காமிக்குது, ஆனா எங்கேயோ காணுங்களா? Leviosa. Revelio. Leviosa. Leviosa. அது இல்லையா? அதே வருதான். I have the Niffler. நிப்ளோ Now to look for the திருக்கு மிருகமே. Haggerty family. உன்னால அங்க ஒரு வந்து ஒரு லேடி மேல சந்தேகப்பட்டு சண்டைக்கு போயிட்டான். இதுதான் அங்க கோல்டு தூக்கிட்டு வழியெல்லாம் இறச்சிட்டு வந்தது. நான் கூட ஏதோ திட்டு பசங்க தான் இறச்சிட்டாங்கன்னு பார்த்தேன். உன்னை தேடி வந்து இங்க ஒரு கும்பலவே சாக வச்சோமே. There's no telling what lies in wait for me in there. Bro, do the GTA 5 parkour race, bro. Tamil Ninja.
10 தமிழ் ஜோக்கா அதான் வரல இல்ல அது ஏன் போறீங்க திருப்பி இன்விசிபிள் கில்லர் அது உன்னோட ஐடி தான் நினைச்சிருந்தேன் நீ ஏன் தெரியாது வணக்கம் கில்லர் கிதார் எப்பா சாமி உங்க திடீர்னு இப்போ வந்து அந்த டுபாவுக்கு ஒரு மிருகம் I have some good news, Mr. Haggerty. I unmasked your thief. Where would I have some good news, Mr. Haggerty. I unmasked your thief. Nothing to unmask, was there? We all know that the thief was my sister, I'm Catherine. It's a niffler. What? You know, small, furry, pilfering. I followed it to its lair. Catelyn was the only one who knew how to get into our homes, where to find our treasures. But I suppose, mangy little blighter. Well, if you found the Niffler's lair, as you say, ஓகே you must have found my heirloom. I'm sorry, Mr. Haggerty. I wish I could say that I had. It was I too give much them to a hope for anyway. Well, I appreciate what you did uncover. Catherine's a disappointment for certain, but I never wanted to believe she was behind this. Now, thanks to you, I won't have to. Glad I'll be able to look my neighbours in the eye now. First completed. About that heirloom, though. Niffler maska. எவ்வளவுதான் வச்சிருக்காங்க இவனுங்க ஒரு லெவலுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மெதுவா ஊட்டியாது இன்விசிபிள் ப்ரோ ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒரு கேம் நீங்க வச்சு வரிச்சு கேட்டுக்கிறீங்க இன்னும் கொஞ்ச நாள் போச்சுனாக்கா வேற என்னென்ன கேட்பீங்க நானே கெஸ் பண்றேன் பண்ணுவேன் அழகா மாறா அவன் வீட்டு தர இது மைதானம் தான் மைதானத்துல மைதானக்குதா இறை சிறந்தது ததுவே போன் காலா ஓகே ஓகே எப்போக்கி சாப்பிடணும் வந்துட்டேன் வாங்க வெளியேறணும் என்னது சைதா பெற்று மைதானத்துக்கு வாங்களா விலை ரிவாலியோ வீட்டுக்குள்ள யாரு என்ன ஒருத்தர் சில மாதிரி வாங்கணும் ஸ்டாச்சு ஒரு இலை போறதுக்கு என்னன்னு பார்ப்போம் இலையா I know what that means. Merlin trial. Merlin trial. Revelio. Wonder if I'm safe to explore in there. Confringo. Revelio. Confringo. That's that. முடிஞ்சது Settled. எத்தனை மெர்லின் ட்ரையல் வச்சுக்கிறாங்க பாருங்களா GTA 6 ஸ்டோரி மோடா கேம் நீயே தயார் பண்ண மாதிரியே கேக்குறியப்பா சாமி பேக் டோர் தான் ஓப்பனா இருந்தது கஷ்டப்பட்டு லாக் பிக் பண்றீங்க அது முன்னாடி கது தந்துட்டோம்னா பின்னாடி கது ஈஸியா தந்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா அந்த பக்கம் கதவு பூட்டு இல்லை உள் பக்கமா டாப்பா போட்டோம்தான் என்ன வீடு பிறந்த வீடு Revelio. ரெவாலியோ
கேவ் மாதிரி ஏதாவது இருக்கா நான் இருக்காடா என்னென்னவோ வச்சிருக்காங்க I should investigate. என்னத்த Revelio. விஷத்தை வச்சிருந்தா கூட எடுத்து குடிச்சிருவான் நமக்கு ஓப்பன் ஆயிருக்கு. பேக் டோர் ஓப்பன் ஆயிருக்கு. அது ஓப்பன் பண்ணா போது ஓப்பன் பண்ணி சைலன்ஸ் மூடா. என்னது சைலண்டா சைலண்ட் போயிட்டாரா பழக்கமா போதானே இந்த இடமா இடம் இருக்கிறதுல மோசமா ஓ இதுவா இதுதான் எனக்கு வேலை செய்யலையா அட பாவீங்களா இங்கதான் இருக்கீங்களா We had plans for that hypocrite you stole. Slippery as a kelp, they say. Hope you're அட பாவீங்களா இனத்தா வச்சிருக்கீங்க actually quite போட்டாண்டா வெளிக்குண்டா எடுத்து போலா என்ன எதுக்கும் வரலாம் எதோ வச்சிருக்கான் என்ன கலர் வைக்கிறானுங்கன்னே கண்டுபிடிக்க முடியா Is it you who've been cussing Expelliarmus at you? Confringo. மறைஞ்சது பாவீங்களா ஆள் உருமாறுறான் டோய் You'll feel that tomorrow. Bombardo. பாவி இதுடா மரத்துக்கு மரம் தாவலானுங்க Flipendo. Cabalso. Accio. Flipendo. Descendo. Accio. போறது மாதிரி இன்னும் ஜாவலையா பொழிஞ்சான் பிங்வி போஷன் Aloha Mora. அன்னைக்கு பக் ஆயிடுச்சு இப்ப திறக்க முடியுது பாருங்க
இதுங்கெல்லாம் விடுவிக்க சொன்னாங்கல்ல. Now then, which one of you is Biscuit? பிஸ்கெட்டா இது பேரு? இதெல்லாம் பிஸ்கெட் இல்லையா? பார்த்தா பிஸ்கெட் மாதிரியே தெரியுது. ரெஸ்கியூ பிஸ்கெட். Revelio. எல்லாம் ஓடி போச்சுங்களா? குடிக்கணுமா அதுங்கெல்லாம்? சரிங்களா? Now, I'm only trying to help. அட கடமை இதுங்களா? Accio. Defender. Confringo. Bombarda. பாம்பாடோ. Incendio. Arresto momentum. Rependo. Repulsor. Descendo. Accio. Defender. Confringo. Bombarda. Incendio. கருகிச்சு. இந்த கேப்ல அது எங்க ஓடிச்சு? ஓடிச்சு. I mean you no harm. நான் உனக்கு கஷ்டப்படுத்த விரும்பல, வந்துரு. அதுதான் அப்படி. I'll look after you. ரெஸ்கியூ பிஸ்கெட் எல்லாத்தையும் முடிக்கணுமோ? Levioso. Everything's all right now. Revelio. ஒண்ணுதானா இன்னும் இருக்கா? I found biscuit in large pen containing other moon calls. The poachers need to unlock the cage and rescue her. ஓ உள்ள இருக்கா? எங்க இருக்கு? Revelio. உள்ள யாரும் இல்லையா? ஓ இதோட கலந்து இருக்காண்ணா? தெரியலையா? நில்லு, ஓடாத நில்லு. Levioso. Revelio. வந்துரு வந்துரு. 3 போச்சிட்டேன். There. I'm not going to hurt you. Levioso. எல்லாத்தையும் பிடிச்சாதான் தெரியும் இதுல எது பிஸ்கெட் அப்படின்ட்டு. எனக்கு தெரிஞ்சு கடைசியா தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். Levioso. Levioso. கடைசியில பேக்ல இடம் பார்த்தாம போயிருப்போது. இன்னொன்னு நினைச்சு எங்க அதுக்குள்ள ஓடிச்சா? பாவீங்களா? Levioso. ஒரே வந்து. All right, Biscuit. Let's get you back to Garniff, shall we? ஓகே புடிச்சாச்சு. நான் சொல்ல கடைசியா தான் வரணும். ஓகே ரிட்டர்ன் ஆயிடுவோம்.
Bye, sister. Bye. பாவி கில்லோ மெசேஜ் போட்டு நல்லா இருக்கிற மனுஷனை கிளப்பு விடலாம் பாக்குறியா? ட்ரை பண்ண ஓகே. எங்க இருக்காங்க? ஆக்ஸ் மல்ல இருக்காங்க. Does it get any more cozy than Hogsmeade? ஆமா. கீழ இருக்கா? Excuse me, Puchach man. Garneth, I've rescued Biscuit. You have? Yes, sir. Oh, is she hurt? Was she frightened? Theology, I'm Are you visiting. all right? Biscuit is fine, as am I. I was able to rescue her without much incident. Oh, mercy. Where poachers are concerned, I tend to expect the worst. I cannot wait to get her home. I so miss seeing her dance in the evenings. Such joy. I'm glad she's safe now. I'm sure she'll be happy to go home. Oh, that is a great weight off my mind. Oh, my sweet little Biscuit, my wise, noble moon calf. And here is your reward, of course. Well deserved. As I said before, you have restored my faith in wizard kind. You've restored at least a modicum of my faith in wizard kind. Beast Biscuit and I rescue, can't thank yeah. you enough. No coin. 180 XP. Ottanga போறேன் மியூசிக். The man behind the moon. இங்க எதுக்கு வந்தவன்? If it thinks it's got half a chance. Pardon me, sir, but about those curious demiguise statues I've seen. What? Who are you? Why do you ask? They're quite clever. Oh, thank you. A lot of craftsmanship and care went into them. I assume. So you did create them? Yes, I did. It was a ploy to give that pathetic oaf Moon a taste of the grief he caused me years ago. You are the one who's been pilfering them. I am, at the request of Mr. Moon. I received your owl on your stationery. Ah, well, fitting Moon would enlist a student. Too cowardly to do it himself. Hasn't changed a bit. Even when we were at school, he was a cowardly bully. Gave me a horrible nickname, which I shan't repeat. I was thrilled when we left school and he seemed gone for good. Then I started seeing him around Hogsmeade. It was too much. Even if I do take satisfaction in that his life's destiny was to be a lowly caretaker. Hogwarts caretaker is an important job. He's big for his boots.
It was too much, even if I do take satisfaction in that. His life destiny was really lowly catek. Mr. Moon does a good deal for the school, and he's taught me a lot. He's terrified of those statues. I know. You should have seen his face when that Yogi book papai diya appeared. machi Priceless. That's when I knew what I needed to do. I simply didn't want to encounter him anymore. So, I shrewdly put a boggart in his path to learn his greatest fear. I then created the demiguise statues to keep him in his place, so to speak. The moons were inspired play on his name. It worked brilliantly. Until you started clearing them out. You are no better than Mr. Moon. The statues are a form of bullying. You're no better than him. Perhaps it's time you both moved on. Fair point, I suppose. If they've terrified him, as you say, he may have learned his lesson. முடிஞ்சதா? Talk to Gladwin Moon. திருப்பி அங்க வர போமா? அங்க இருக்கான், Hogwartsல இருக்கான்ல. We are fortunate to have a student brave enough to eradicate the demiguise figurine menace. Mr. Moon, அங்க ஒருத்தன் தப்பா பேசலாம்பா. Mr. Moon, I've learned who's behind the demiguise statues. It was a classmate of yours that you bullied, Piers Pemberton. Oh, I might have known. Pigtails Piers. I don't think he likes being called that. Of course he does. Oh, we had such flowing locks, and we used to laugh about them. I laughed the hardest of all. Clever man. I'd no idea he was so devious. I must go and congratulate him. Whatever statues remain seem less terrifying now that I know they were put out by old pigtails. Continue collecting them if you like. As for me, I'm going to go and pay a visit to my old friend. Right வாங்க. Challenge complete side cost and the relationship cost. Talent point எதுவும் இல்ல, collections இல்ல, challenges. கியர் தானா? கியரை தவிர வேற எதுவும் கொடுக்க மாட்டீங்களா ஐயா? நடத்துங்க. மேப்பு சீக்ரெட் ரூம் ஆஃப் ரெக்யர்மெண்ட் போர்ஷன் செய்வோம். Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed.
I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Actually, perhaps another time. தலையில கொஞ்சம் முடி இருக்கு, அது மட்டும் அவுத்து வச்சுக்கிட்டு அதே உள்ட்டோம்தான் ஏதோ நீ சொல்றது பார்த்தாக்கா முடியெல்லாம் அந்த பாவம் அந்த ஆளு புடிங்கிட்ட மாதிரி இல்லைங்க சார். அது உளுந்துச்சு. அதான் கொஞ்சமா அதிகம் வச்சுட்டா ரொம்ப மழப்பா இருக்கு. அதாவது இருக்குன்னு சந்தோஷம் போறாது. ட்ரெஸ் மாதிரி கரெக்ட் பண்ணியா? ஸ்டோரேஜ் இல்லை. போர்ஷன் இல்லைன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிற்கிறது கஷ்டம். அது இருந்தே வச்சு செய்யுதுங்க, இல்லைன்னா அவ்வளோதான். மேக்ஸ் கெப்பாசிட்டி எதுவும் இன்க்ரீஸ் ஆகிக்காது, அது அவ்வளோதான். நம்ம 25 தான். 25 தான். போர்ஷனுங்களெல்லாம் இப்படிதான் வரிசையா செய்யணும். கடையை கூட திருப்பி மாட்டாங்க. இது என்ன டீ கிடையாது. நான் வந்து பார்த்தானா என்ன பேக் என்னவா பண்ற அண்டர் கிரவுண்ட்ல உட்காந்துக்குன்னு போஷன் இது மண்டம். கலெக்ட் கலெக்ட் அது 71 77. அது இது யாராவது போட்டு லோ கோட் மாதிரியே இருக்கு. இன்க்ரீஸ்ட் டேமேஜ் வித் இன்சென்டியோ. ஏழும் போட்டா இன்னும் அண்ணாதான் மற்றதெல்லாம் வரும். 87 டபுள் மடங்கு. அது டபுள் மடங்கு. ஏன்ஷியன்ட் மேஜிக் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுது. ஏன்ஷியன்ட் மேஜிக் போட்டீங்களா? இது எதுவும் இல்லை. கைக்கு க்ளவுஸ் போட்டிருக்காங்க.
இருக்கு ஸ்கின் கலர் மாதிரி தோணுச்சு. இவ்வளோ இருக்காதா? கோஸ்ட் Speak with Imelda Rice. The poacher's house call. என்ன கில்லர் ஆக்டிவா இருக்கிறன்னு காட்டுறியாகும். தேடி தேடி போறீங்க இமேஜி. பாக்கா பாரு ஹாக்வர்ட்ஸ் ஃபுல்லாக அந்த வேகமாக போகிறதெல்லாம் வேலை செய்யாது பண்ணுறதா. இந்த ஊருண்டா புஷ்ன்னு போவாங்க. அது சந்தேகம் மட்டும் தானே வரும். ஹாக்வர்ட்ஸ் வெளியே இருக்கும்போது வந்து வெளியே இருக்கணும் ஏன்னா முட்டிக்கணும். ஜோக்கோ அல்ல Oh, good, you're safe. எப்படி இருக்கீங்க Speaking, பாப்பி? There you are. You were in such a state when you left. The poachers got to my gran. Someone recognized me in Horntail Hall and they got to her. What do you mean? Is she all right? What's She's this? fine, thank goodness. But they were at her Yeah, no, house, correct. our Yeah, house. yeah, They yeah, assumed yeah. I'd sent the egg there. She said they took the whole place apart After looking your for it, night, screaming that we'd cost them அதை everything. தொந்தரவு பண்ணி கூண்டு அடிச்சு விற்கிறது. I'm sorry, Poppy. I'm glad she's all right. I don't think either one of us could have anticipated that. I should have known. I underestimated the poachers. And now another creature's in danger. What do you mean? The poachers refused to leave empty-handed, so they took valuable journals that Gran had discovered when she was researching rare creatures. One of them contained theories about a secret hiding place of the Snidget, long thought to be extinct. What's Snidget? Exactly what kind of creature is a Snidget? It's a small bird with golden feathers. It's incredible. It has rotational wings that allow it to dart quickly in any direction. I see. In fact, Okay, the bro, golden snatch in Quidditch is based on the Snidget, which barbarically was actually used in the sport hundreds of years ago. What do the poachers care about Why would Snidget? Snidgets be valuable to poachers? They could make more money with Snidgets than they ever would have fighting dragons. The golden Snidget's feathers and eyes are incredibly valuable. That's why they're believed to be extinct.
They were hunted out of existence by wizard kind. I see. If the poachers found some now, I can't bear to think about the horrific way they'd be bred and killed for profit. Did the journal say where the snidgets were hidden? Where exactly are these snidgets allegedly hidden? Gran says the journals were a bit cryptic, which is good. Perhaps the poachers won't be clever enough to find the Nichama. birds. நீ From நினைக்கிறதுனால what she அதான் recalls, நடக்குது. the journals only noted that the key to finding them lay in the moonlight. தொடர்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறதுக்கு Gran நன்றி thinks it நண்பர்களே. can Thank be you for narrowed keep down to watching a and handful supporting of us. locations. Something tells me you want to find this I creature. take it you aren't going to let the poachers anywhere near the snidgets. Gran wants me to stay out of it, but I know she's devastated that poachers might go after the snidgets, if they still exist. We had the element of surprise on our side when we saved that dragon, but the poachers will be watching for us now. We need allies. Others who hate the poachers enough to help us, who value creatures as much as... Merlin's beard! You're a genius! The centaurs! They'd want the snidgets protected at all costs. Let's talk to the Chancellors. Sounds as if we need to go and talk to the centaurs. We'll need to be careful in how we approach them. Tensions with them are high. Still, I think they may be our only hope. Let me think on it. I'll let you know as soon as I have a plan. என்னத்தை காப்பாற்றிட்டு போறாங்க? Poachers அந்த snidgetன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பறவை தூக்கி நிற்பாங்க. எங்க இருக்குது? இல்லைதான் போகுது. ஓ, ஆளு கூட்டினு போறாங்களா? ஹெட்மிஸ்ட்ரஸ் ஸ்பீக்கர் அது வேற தான் இது. இன்னும் முடியலையா அது? ஒன்லி ஸ்பீக் போட முடிஞ்சிச்சு. ஓ, இன்னும் மறுபடியும் அப்புறம் வரும்போது அது the bear is basis of blackmail. Basis for blackmail. ஆக்ஸ்மேடா. Basis for blackmail எங்க இருக்கு? அது ஃபர்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணலாம். எங்க இருக்கு? ஆக்ஸ்மேடோட அவுட் சைட்ல பேசணும். இல்ல ஆக்ஸ்மேட் வந்து ஏதோ பக்கத்துல இருக்கிற மாதிரி இருக்குதா? எதுல வருது? எஸ். அந்த ஆக்ஸ்மேட் சுத்தி காமிக்கு வந்து பேலன்ஸ் கிட்டலாம் வந்து கையெழுத்து போட காமிச்சு விட்டுருவாங்கல்ல. டூரிஸ்ட் பிளேஸ். டூரிஸ்ட் போறாங்க. பிக்னிக் பிளேஸ். அப்போ என்ன ஆக்ஸ்மேட் இருந்தோடனே வேற எங்கேயோ வேற நாட்டுக்கு போறாங்க. இதுல இருந்து வாட்ஸ்அப் ஆக்ஸ்மேட் பக்கத்துல அங்க இருக்கிற ஒரு பேய் பங்களா அப்படின்னா. Are you ready to put an end to Harlow? Excuse me, Vanai. I'm ready to do what's needed to டெக்ஸ்ட் take தான் Harlow போடல. down. கமெண்ட்ஸ் I know you have a இருக்கு, plan. இன்ஸ்டா We இருக்கு, must gather information Facebook from the இருக்கு, friends of Mr. Oshir Bickle இருக்கு. that Archie and Mrs. Bickle mentioned. டெக்ஸ்ட் ஒன்றும் போடல. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. என்ன கமெண்ட்ஸ்? கமெண்ட்ஸ்னு போட்டா என்னென்ன கமெண்ட்ஸ் அவைலபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது என்ன டிஸ்காரா? இன்ஸ்டாலும் போட்டால் இன்ஸ்டா இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி கமெண்ட்ஸ்னு போட்டால் கமெண்ட்ஸ் வரும் எந்தெந்த கமெண்ட்ஸ்னு சொல்லிட்டு. Where can I find them? Where am I to find these friends of his? I do not know about Mr. Rabe, but his wife, Daisy, What was is often in Hogsmeade, as is Agabus Filbert. And Otto Dibble, he works at Gladrags, so you will likely find him there. What I am hoping learn from them. What sort of information am I trying to gather from these people?
They may know what evidence Mr. Bickle had Okay, against Harlow, ஏதாச்சும் or போட்டாதான் they may வரும். have evidence of their own. Mm-hmm. We simply need to know whatever they know. I will speak with Mr. Beckil Pants. Very well. I'll speak with them, see what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Hopefully, by the time you return, This is I will for be able to move blackmailer. a bit more freely. Papayla. Speak with Hogwarts Spellbot. Revelio. இது உள்ளவா இருக்கான் அவன். Mrs. Rabe should be nearby. இன்னும் மேல போகணுமா? Oh, Isco, what have I done? Daisy. Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. இதுல கமாண்ட்னு ஒரு இது இல்லன்னு நினைக்கிறேன். I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up until I came home one night and found my husband gone and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Why will Harlow take your husband and not you? Why wouldn't Harlow extort your husband? உன்னை Isco விட்டுட்டு அவனை ஏன் even தூக்கின்னு more போனான் away அப்படின்னு from the கேட்கும். vaults than mine. He travels the world for the bank. He could do nothing for Harlow. I'm the one in the bank on a daily basis, which evidently makes me an enticing target for blackmail. Have you given Harlow any information about Have you it? helped Harlow since your husband was taken? No, I'm worried sick about Isco, but he'd never want me to compromise my integrity. I also know that he's extremely clever. That said, I was hoping he would have escaped by now. It makes me concerned as to why he hasn't. கதையா சொல்றாங்க. Does the note confirm Are kidnapping? you sure the note means that your husband was kidnapped? What else could it possibly mean? Besides, I came home to find that someone had இல்ல ஓடி trampled போயிட்டு the daisies கிட்னாப் in our பண்ணிட்டாங்க garden. லட்சம் சொல்லிட்டான். It may sound silly, but those were Isco's pride and joy. He would never have let that happen. That is what I needed. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. இன்னும் ஒரு பெரிய லட்சம் கொடுத்துக்கிறீங்க. அட பாருங்களா, அவன் ஹஸ்பண்டை கட்டின்னு Some போயிட்டு evidence worth மெச்சனுங்கிறாங்க. hanging on to. Thank you. I hope it's not too late. கூடி சீக்கிரம் ஒரு Now, சொல்யூஷன் to கண்டுபிடிக்கலாம். find Mr. Bickle's other two friends. அடுத்தது எங்க இருக்கு? மேலையா? Otto Dibble works at Gladrags. I should check there. Please tell me you didn't take it. But perhaps it's Otto. been here all along. Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I'd like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles?
All right. But we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, ஸ்டோரியை வந்து சுருக்கமா What does he சொல்லாம ask you to do? முழு நேரமா உட்காந்து பேசுவாங்க பாருங்க, அந்த மாதிரி வளவளன்னு இழுத்துக்கிறாங்க. அதுதான் வந்து இந்த சைடு கோர்ஸ் எல்லாம் ஃபெயில் ஆகிறதுக்கு காரணமே. இதுக்கு பயந்துக்கினே பல பேர் சைடு கோர்ஸ் பண்ண மாட்டேங்க. Your secret is safe as long as ஒரு பொசிஷனுக்கு 1.5 மணி நேரமா இழுக்குவாங்க. every so often. I've been able to cover for his requests until now. Some creative bookkeeping, but I can't keep. Bye, Taminja bro. Bye bye. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. About the note. Could you give me a bit more detail about the note? That might help me to identify it should I come across it. It's on Rosie's special pink stationery. It has her monogram at the top, RH. That's how Mr. Hill would know it was real. How are you hiding the extortion? What have you been doing to keep the extortion a secret? Well, as I mentioned, creative bookkeeping. And I've also been trying to cover the costs with my own savings, but I'm running out of money. Of course, none of this bodes well for my efforts to improve my circumstances and be worthy of Rosie. Mr. Hill seems a fair man. Can you tell him? I met Mr. Hill the day of the troll attack. He was kind to me. Why don't you just tell him? He's a lovely man. But when it comes to Rosie, I fear he loses all perspective. He'd see this as a grave betrayal. I'd lose my job instantly, and Rosie as well. Thank you for talking with me. Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. The watakana about the Bible, Nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. Now hurry off before Mr. Hill returns. August first, Filbert. We're on the right track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. Agabus Filbert must be around here somewhere. Nani. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind. அது சம்பந்தப்பட்டவங்ககிட்ட இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிருக்காங்க. அது கேள்வி கேட்டு ஒரு பெரிய கதை எழுதுற அளவுக்கு கதை சொல்றாங்க. Act of violence committed against me, but I feared Harlow's retaliation, and so I refused. You should have spoken out. If you had spoken out against him as Mr. Bickle asked, perhaps Harlow would be locked away by now. Perhaps, but perhaps I would have suffered a similar fate. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprised Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified. But Harlow was rifling through my home.
he found the book of poetry. மூஞ்சியெல்லாம் ஒரு மாதிரி பண்ணிட்டு கண்ணாடியும் மீசையும் மாத்தி நாங்க திருப்பி தச்சு Lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again. But do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. Harlow does not like people talking, as you already know. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. Revelio. Return to Nati. We've got dark wisdom. It's not like Natty to be late. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps Well, I'll find her India. there. எங்கன்னு போயிட்டாங்க அப்புறம் ஏயா இங்க அமிச்சிங்க Natty must be around here somewhere. You'd think knowing spells would simplify things. என்ன இடம் இது Natty's wand. She can cast without it. She wanted me அது to find இல்லையா this. She's in trouble. Revelio Follow showed the me where she trail. was taken. என்ன ஆச்சு கத்தின்னு போட்டாளுங்களா Revelio. இந்த கரக்காவுக்கு தெரியாம Those தூக்கிட்டு young போயிட்டாங்க students get what's coming to them. எங்க போகுது பாரு Natty must have been taken this way. I need to find her ஆஸ்பிண்டர் ஹைட் அவுட்டா என்ன இடம் இது The footprints led to this room. There must be another way forward. Touch செல்லாரா Touch the cellar. என்ன செல்லர் வலியா அது இது நல்லா வெளியாது நல்லா இது The hidden Hey. door. கதவு அது கதவுக்கு கீ I need to find her quickly. இடத்த பார்த்தா வித்தியாசமா தெரியுதா இது மாதிரி இருக்கு அப்படி காமன் ரூம் மாதிரி இருக்கு. I'd better be sure I'm not seen. அதானோ யார் மாதிரி இருக்கு Revelio. யாரு இங்க எனிமிஸ் It's not gonna work. Using that girl as bait. எங்க வந்துருக்காங்க Coming for her. We ought to just kill her. என்ன பாருங்க Enough to come in here alone. கீழே எப்படி பார்த்தேன் எங்க இருக்கு வலி Revelio.
if it's all the fault of us witches. You talk as if we do nothing but spend our days brewing முழுசா சாவலையா பட்டானுங்கடா பாம அவன் என்ன அடி அடிக்கிறானுங்க பயங்கர அடி Try not to make this too easy for me. Accio. பாவி என்னடா மேஜிக் இது Flash of inspiration. Interior. Expulsion. Expelliarmus. Leviosa. How dare you do such a thing to me? உளுந்து செத்தாயா Revelio. எங்க எங்க என்னென்ன வச்சுக்கிறாங்கன்னே தெரியல அந்த அளவுக்கு இருக்குங்க find an active optional find Albus Filbert's book of poem The book of poems that was taken from Agabus find the auto diablo love letter அத்தையா கண்டுபிடிக்கணும் Revelio. Down the love letter. Potter Tipple's love letter from Rosie. No, I I really would destroy this if I found it. பெரிய பொட்டி அன்னைடு find hand item Revelio. He must be here somewhere. என்ன இடமே இது You found us. ஜெயிலா I knew you would realize I had left my இந்த இடத்துல ஒரு ஜெயில கட்டி வச்சுக்கிறாங்க Speak to Mr. Rabe. He will tell you. Confringo. Incendio.
Mr. Rabe, Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. Are you alright? I am alright. Thank you for coming. Thank you for coming. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Use mine. We'll find yours together once you're out of there. I need my wand for this. Using one with which I have no connection may not work as well or as quickly. We cannot risk detection. I shall do my best. Any idea where it might be? It's nearby. I can sense it. Understood. I'll find it. Your friend Natty was not able to summon Find and restore Rap's wand. Hello, கண்டுபிடிக்குமா? Revalio. Mr. Rabe's wand could be in there. அந்த ரூமுக்குள்ள தான் இருக்குது. எங்க வச்சானுங்க? Revelio. Any luck with my wand? ஏன் எனக்கு ரொம்ப இருப்பா தெரியல எங்குதுன்னு. ஹைலைட் கூட ஆக மாட்டேங்குது. அது கீழே இருக்குமா? Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. அண்டர் கிரவுண்ட் அது வித்தியாசமா இருக்குது. Revelio. அந்த பக்கம் இல்ல, இது ஒண்ணுதான் இருக்கு வழி. சீக்கிரம் ரூம் ஏதாவது இருக்கா? Depulso. Confringo. Incendio. Defendo. Revelio. Arresto momentum. Aloha Mora. பொட்டி இங்க இருக்குதா? பாருங்களா? ஊரெல்லாம் தேடி இருந்தா. Natty couldn't summon Mr. வணக்கம் வினிஷன். It must be blocked by some. Mr. Rabe's wand. 68%. வாங்கி.
கிடைச்சிச்சு. Mr. Rabe, I found your wand. Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. போடு போட்டாயா வந்துட்டா. Thank you, Mr. Isco. My pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. Yes, I may be too weak to disapparate with you both, அப்படியா? but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here. ஆமா on our own. ஸ்டீம்ல காட்டும் நம்ம என்ன மிஷன் விளையாடுறோம். அது இதுல வித்தியாசமா பண்ணிடுறாங்க. Thank you, my young friends. அப்பா போயிட்டேன். Be prepared தேங்க்ஸ் for a சொல்லிட்டு. fight. These Ashwinders must pay. பாவே போவோம். அந்த ஆக்ஸ்மேட்ஸ்ல ஒரு சீவர் கீழே எவ்வளவு பெரிய ஹைடவுட் Put வச்சுக்கிறாங்க. an end to her. Nutsai Onai. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. சிங்கரா. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife. Miss Onai, your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives Officer threatened Singer. by the Ashbinders. In addition to abducting Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Mama. Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. Understood? Yes, Officer. Do you have enough evidence to take down Harlow and the rest of Rookwood's lot? Well, it's certainly a good start. We shall see. But you can leave this to me now. Natsai, you may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. Bye bye. Complete side relations post அடுத்த செட் ரெடி ஆயிச்சா? I think I know Office how meeting. and where to Another approach the team will centers mail up. about protecting the snidgets. Meet me. மூங்காப்பு பேக்ல ஏகப்பட்ட ஐட்டம் போகிறது. சர்ப்ரைஸ் மீட்டிங். ஓஹோ Hidden forest. The Ashwinders have ceased pestering me. என்ன மெயில அனுப்பிச்சுன்னுக்குறாங்க. I suspect that's your doing. Thank you from me and Rosie both. We're just leaving for Aachen. After we tell Mr. Hill of our recent marriage. Wish me luck.
Forbidden Forest. இவ்வளோ பொறுமையா இருக்குது இந்த ஃபாரஸ்ட் ஏரியா. I can do this. I can do this. They will want to help. Copy. Is this where we're meeting the centaurs? Well, they don't exactly know we're coming, so it's less of a meeting and more of a surprise, I suppose. They understand. They would not like this. They will understand. Once we tell them about the Snidgets, they'll understand why we came and they'll want to help. I hope you're right. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. There's something about them that's so knowing. It's almost unnerving. Centaurs don't know any more than the rest of us. I hope they can tell we're sincere, but Poppy, centaurs are just centaurs. They can't read your mind any better than I could. Perhaps you're right. It's just... Never mind. What is it? It's nothing, truly. We've no secrets to hide. Speaking of secrets, I do want to tell you why Victor Rookwood's after me. He's working with Ranrock, and Ranrock's after something I found at Gringotts. Fig had a portkey that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Fig's asked that I not speak of it yet. Goodness. Well, that certainly helps explain a bit about what we saw back at Horntail Hall. Of course, I'll guard your secret as if it were my own. Even the centaurs won't know. We'll simply be honest with them about what we're trying to do. They'll have to help us, won't they? Yes, of course. You're absolutely right. We'll meet with them, tell them about the Snidgets, and I'm sure to all be fun. என்னாச்சு பேசிருக்கும் போதே ஏதோ வந்தா இவங்களா எங்க போறாங்க இவங்க ரவுண்டு கட்டிட்டாங்களா What do you think you're doing here, humans? Please! We were hoping to speak with you. Ah! I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur and it spoke back. No, never. We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. Leave them be, Alec. We do not harm the young. It is not our way. You forget your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continues to slaughter beasts like us without a care. From what I can see, they have slaughtered no one. They will leave here unharmed. Mark my words, Doran. If I ever see them again, it will be all 3 of your heads. Foolish children. Do you know what happens to wizards who wander here? Now, follow me before Golden Snidgets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means, yet. Please, help us find the Snidgets before the poachers do. Could it be? In the south, there is a cave within which lies what the poachers say. Main boss irukku. Retrieve it and place it in the henge in the forest. I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. I don't understand. So the moonlight mentioned in the journal doesn't refer to actual moonlight, but to a moonstone. What do moonstones have to do with Snidgets? And why was he so certain about where we could find one? He was unknowing, Pepti. It's not moonstone common. Isn't moonstone all around us? Why retrieve one from a cave?
Knowing centaurs, I suspect he's referring to a specific moonstone. We'll likely know it when we see it. I don't know, but I am inclined to believe him, what with his being a centaur and all. I am too. It is a shame how quickly he left. What was his name? Doran. That's what the leader of the herd called him. Well, if Doran knows something we don't, I'd rather act now and ask questions later. I can head to the library and start looking into the cave you mentioned. I'll let you know what I find. முடிஞ்சா இல்லையா? முடிஞ்சியா? என்ன அப்படியே மொட்டையா விட்டாங்க. அவ்வளோதான், முடிஞ்சிச்சா? The sky is the limit. இதுக்கப்புறம் போவோம். The headmistress speak. இது போலாம் மெயின் கொஸ்டுக்கு. Speak the portrait of Professor Nemo Whiskers in the map chamber. போமா? The map chamber. One of the main posts வந்துருவோம். என்ன ஜெனரேஷன்? Welcome back. Welcome back. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival, and I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Headmaster இல்ல நேரத்துல உள்ள போய் பார்க்கணுமா? I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. It's trial இல்ல மிஷனா ஒண்ணுமே How will I இல்லையே. gain access to the headmaster's office? Perhaps Professor Fig will know what to do. How nice to see you, my young friend. Bye. Revelio. Revelio. Headmaster ரூமுக்கு போகணுமா? Professor Black இல்லாத நேரமா பார்த்து உள்ள போய் பார்க்கணுமா? இதான அது? You are the talk of the school since you saved Mr. Reb and I from the Ashwinders. We have come so far. We should discuss the next steps in our plan to stop Harlow. Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lord Gok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle, and I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else.
Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the portkey. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't polyjuice potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have polyjuice potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. போஷன் என்னையா பெரிய பாட்டில குத்துக்கிறாங்க. ஓஹோ, ப்ரொஃபசர் பிளாக்கா மாற போறானா? தெரியுதா? ஒரு மாதிரி தான். How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. மேடம் கக்குவாவா கிட்ட பேசணுமா ஸ்கோப் பத்தி. ஓகே, ஹெட்மாஸ்டர் மாதிரி நடந்துவோம். Do you have a moment, Professor? Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only you'd asked me about a particular potion, and I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Now, to determine which student gets this rather unenviable... I wonder almost daily why I accepted this appointment from the ministry. Chewing with your mouth open? Where are your manners? I thought I heard the headmaster approaching. Has anyone seen my ivory-handled hand mirror? Professor Black, how are you, sir? Mr. Gaunt, where do you think you're going? I beg your pardon, sir. I'm simply on my way outside. Taking the day off, eh? Typical student, wasting the hours away.
I have to write 20 inches on Dittany, and its uses was heading to the greenhouse. Ah, yes! Mixed with bubo tuber pus makes a fine mustache paste. Yes, mustache paste. I find. Are you feeling all right, sir? You don't seem yourself. I assure you I am quite healthy, Gaunt. If I need a medical diagnosis, I shall head to St. Mungo's. Greetings! Something is very wrong with Professor Black. Professor, a word? Professor Black, again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And that spotted scrope in the Great Hall seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. What did we do to deserve him as a headmaster? போக்குலேருந்து பாஸ்வேர்டு எல்லாம் பண்ணணுமா? Do better. I do get nervous when the owls fly into the Great Hall. One's bound to crash. If you must speak with me, consult my secretaries or what have you. Professor, I need to speak to you. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Leeway, Professor. Are you sure that wise? I confuse. I do worry for his student. He's rarely here as it is. Ah, well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumours of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. A wonderful job. Leeway for Professor Fig? I shall never understand that. That ought to give Professor Black is happy with Scrope's... Attention, students. I hereby decree Scrope. Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears.
Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. Of course I remember. It's the Black family reigns. Is Master giving Scrope a test? It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. இருந்ததே 3 தான் 2 சொல்லிட்டான் மீதி இது 1 தான். Always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Very well. Toujours pur. Ha! Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. அது திரும்பி யாருக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு இது. The polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. இந்த மாதிரி தான் அவங்க கிட்ட இந்த மருந்து ஓடணும். பாலிஜியஸ் போர்ஷன் வந்து இதாகுது பழைய மாதிரி மாற போறான். Made it just in time. It's wearing off. Contract. Fig was right. Okay, மாறிட்டோம். It worked. Juice the potion Now to affect speak the போயிடுச்சு. password to the gargoyle. Hello, Hamora. Aloha Mora. ஓகே ஒரு டேலண்ட் பாயிண்ட் வச்சிருக்கு பிரிச்சிருவோம். Pills. சூப்பர் சார் பிக்கோட ஆஃபீஸ் ரூமுக்கு போனோமா சேவ் பண்ணிடுவோம். ஃபைலுக்குள்ள போயிட்டோம்னா பயங்கரமா இருக்கும். What are you up to now? Revelio.
gargoyle. ஹெட்மாஸ்டர் ரூம் இந்த பில்டிங்கோட மொட்டை மாடியில கடைசியில கொண்டு போய் வச்சுட்டாங்களா? பாட்டெல்லாம் பாடுதுங்க அந்த பாட்டுங்க. Revelio. எவ்வளோ ஹைட்டு எவ்வளோ தொலைவு இருக்கு பாருங்க. அதானது The gargoyle. That's where I need to speak the password. Toujours pure. Revelio. பாஸ்வேர்ட் சொன்னாதான் இது படிக்கட்டே காமிக்குமா? I wonder if all the elite wizarding families have a motto. சேம் ஹெட்மாஸ்டர் ஒன்று எப்படி இருக்கு? Alohomora. அழகமாரா. மினிட்ஸ்ல வர. ஓகே ஓகே. அவுட் சைடில் இவ்வளோ பெரிய இடமா? என்ன வச்சிருக்காங்க பாருங்களா மாறி. The key of admittance. Oh. Regarding your letter dated on 20th of September, I shall not reconsider the admission process of Hogwarts, Minister of Magic, London. Revelio. It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. What can I expect to find in the book? A story. I cannot say more. You may recognize some elements of it, as I was inspired by a tale with which many wizarding children are familiar. Very well. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time?
பிளாக்கு வச்சிருந்து டீ எடுத்து குடிச்சாச்சு. அதான் கொஞ்சம் ரூம் மாறி இருக்கு படத்துல வர்றத வர. ஜம்முல ரூமா ஹெட் மாஸ்டர் ரெசிப்ட் ஹார்ட் டானிக்கு மஸ்டர்ட் வேக்ஸ் என்னமோ வச்சிருக்கீங்களா? That must be the pedestal. என்ன புக் இது? இது மாதிரி போயிடுச்சு. ஆக்ட்ரஸ் மணி வாட்ஸ். Where am I? Professor Fitzgerald, can you hear me? I am here. வணக்கம். In this place. உயிரோடு You தான் may call இருக்கிறார்கள் me. அனைவரும். You shall நீ be இருக்கியா? witness to a சந்தோஷம். fable. Pay ஹார்மோனிகள் attention. ஹார்மோனியம். Things are not always as they sound. என்னடா இடம் இது வித்தியாசமா You இருக்கு. must move swiftly and cautiously. சுடுகாடு மாதிரி. Use the tools சுடுகாட்டோட you மோசமா to இருக்குதா? find me. The first you will need is a cloak. கிளாக்கா? Make your way through the town without being seen. யாரும் கண்டுபிடிக்காத மாதிரி போகணுமா? எப்படி? இதுவும் ஒர்க் ஆகாது. அப்படியே பத்திரமா அங்க காமிக்கிட்டு அங்க போ. அந்த வே பாயிண்ட் அங்க போனதான் தெரியும். பத்து In this place, as a இவங்க யாரும் பார்க்காம போணுமா? takes many forms. Avoid each of them. என்னடா அது? இது கிரிம்மு. வித்தியாசமா இருக்குதுங்க. அதான் நாசமா போனவங்களா? அது உள்ள கிரிம்ஸு. கிரிம்ஸால பிறந்தீங்களா? தெரிஞ்சியா? தீய சக்திங்க. தெரிஞ்சுங்க. I should have run when I could. I'd be free by now. This is my job. Please. I need to time this just right. இன்னத்தரா பார்த்துருக்குங்க. ஊர் மக்கள் தான் தேர்ந்துக்கிறாங்க. பார்த்துச்சு. I see. The staircase straight ahead. அங்க தேர்ன முடியாது. அதில் வேற அது ஃபுல்லாகல. அடிக்க முடியுமா? பெஸ்ட். எப்படி இருக்குப்பா? தேடு. என்னது இது? How could this happen? Ladder. Perhaps they won't be able to find it. Jenny. Let's. அது ஒண்ணு நாளை எடுக்குது. என்னென்னவோ வந்துக்குதுன்னா என்னவா புக் அது? They're gone. For now. I need to get out of here. Where could Neve be? I can't stand this much longer. I can't get out of here. Too many. I must cross this road as fast as I can. எவ்வளவு சீக்கிரம் போவோம், அவ்வளவு சீக்கிரம் போயிடுங்க. ஓடுங்க.
That's where I need to go, but I need to find a way past. என்ன முளைச்சுன்னு வருது? நிக்காத ஓடி. பார்த்து நின்னுக்குதா திரும்ப மாட்டேன்டா. திரும்பிச்சுல ஓடி. ஃபாஸ்டா போகணும். ஓரா கைப்புள்ள அது அவ்வளவுதான் வருது ஸ்பீடு. இது வேற அங்க ஊத்து பார்த்து நின்னுக்குது. அந்த இடத்துக்கு Nothing this way, more danger. கொஞ்சம் பேர் இறக்கி விட்டுச்சு. வழியில I need to turn back. There's no getting past them that way. மேல போகணும் பாரு. மேல பார்த்து வழி இருக்கா பாரு. மேல மேல மேல. That doorway looks like the only safe way forward. Closed tight. No way but forward, I suppose. என்னடா வழி இது? சுடுகாட்டுக்குள்ள வாங்கி மாதிரி தான் இருக்குது. இங்க ஒன்று நின்றுது. அதை அடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். எஃப் கொடுக்க முடியுமா? Now's my chance. நிறையாவது நான் எங்க போச்சாலும் இங்க பாரு. That's the way forward. மிஸ்டீரியஸ் கிளாக். இந்த கிளாக்கா? மறையிற கிளாக். I think I'm invisible. மறையிற கிளாக். They can't see me at all. I can get closer to them. உங்களுக்கு தெரியல. வேறனா ஒரு அடி அடிக்கலாமா? This is the way forward. அதுனது. Finally free. Now where are you, Neve? Black and white movie முடிஞ்சிச்சு. You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. டெட்டுக்கு தந்து எஸ்கேப் Wield ஆயிடும். the wand you see before இது you. எல்டர் வாண்ட். எல்டர் வாண்ட். Its extraordinary power. அது கிளாக் எல்டர் வாண்ட். அப்போ உயிர் தரும் கல்லு மிஸ்டீரியஸ் வாண்ட். இப்போ அந்த கல்லு அது இது பண்ணிட்டாங்க போட்டது. I've never felt such power. அது மூணு தான் குத்துக்கிறாங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா. அடி உடைக்கணும். பூம். ஒன். ஓ இவங்க சண்டை போடணுமா? கோழி கூட கருப்பா இருக்கு. ஈஞ்ச நகரமா? வந்துட்டாங்கல்ல. போற வழியெல்லாம் இவ்வளவு மோசமா வச்சிருப்பாங்க. அங்க வெல்கம் பேக். கியூ.
Bombarda. Defender. Descender. Repulsor. Bombarda. Defender. Repulsor. Descender. Bombarda. Repulsor. Descender. Defender. Repulsor. எம்பது தொலைதாயா இருக்குது ஏதோ பாலஞ்சு சேவத்து சுடுகாட்டுக்கு நடுவில் கட்டினாங்க bro I gone for to do homework bro Ash bro I am first Ash தான் கட்சி இது வேற வந்து இது கூட சண்டை போடணுமா பாவீங்களா டயட்டு சொல்லிப்பாரு ஒரே பாஸ் ஃபைட் மாதிரி எதுவும் பெருசாக இல்லை உடனே டெவலப் வைக்கிறேன் GTA 5 பார்க்குறா பார்க்கும்போது வந்துக்கிறதா ஓ தாக்கு வழங்குதான் சச்சு அது வரைக்கும் சொன்னா இது வரைக்கும் இன்னொன்று இருந்துச்சு பார்க்கலாம் பண்ண பண்ணுது நீங்கள் பாருங்க பார்க்கோலின் ஆவி வேறு Hogwarts மோசமான மனிதர்கள் உலக நேரம் தவிக்கிறதுக்குள்ள போச்சுடா போன் அதுவே இப்போ முக்கியங்க செத்துரு ஏய் இன்னும் ரெண்டா இது ரெண்டு காலி போட்டுச்சா அது புக்குக்கு வந்து அளந்த சம்பவத்தை காமிக்கணும் பார்த்தா இது கூட்டு சண்டைப்பாடு இருக்கு
இவ்வளவு பெரிய இருக்குதெல்லாம் ஏன்டா அனுப்புறீங்க லூசு போயிருக்கலாம். இந்த மண்டை ஓடி இந்த மாதிரிலாம் வந்து நம்ம அதுதான் மரணம். அதுதான் மரணம். அதெல்லாம் முடிக்க முடியுமான்னு சொல்லு. அந்த பஸ்ஸை போட்டு சாவுது சனி கல்ல பேர்த்திட்டு சாவிச்சிருப்போம். ஒன்று காலி அனிமேட் என்ன போது வருது. ஆமா போட்டுச்சான். அப்பயும் கல்லுக்கு பேர்த்து போட்டுச்சான். Potion. That's shadows. Anything else? காரம் இதுக்கே இவ்வளோ நேரமா? கேமிங் வாங்க, வணக்கம். வரதுக்கு இந்த பாடுபட்டாங்களா? என்ன இருக்கு கல்லா? முன்னாடி ஏதோ நிழல் உருவங்கள்லாம் இருக்கு, செவத்துல வாங்கி வச்சுக்கிட்டாங்க. Bro, do Thursday grounded again bro, please in one video bro. Grounded one video ல போட முடியாது. one video அது one video கஷ்டம். பெரிய கண்டென்ட் ப்ரோ. அது தனி சீரிஸ் பண்ணலாம். இருங்க, இதெல்லாம் முடிட்டோம். இப்போ பவர் நகர சீரிஸ் எல்லாம் முடிட்டோம். அது போடலாம். கிரவுண்டர்லாம் பெரிய சீரிஸ் ப்ரோ. அது ஒரு சீரிஸ் எல்லாம் பண்ணது இது. ஆமா, மிகப்பெரிய பட்டம். அது விளையாடுற இன்ட்ரெஸ்டே போயிடும். உயிர் தெளிக்கும் கல். அது மிஸ்டீரியஸ் ஸ்டோன். அந்த கதையை காமிக்கிறதுக்கு இது இப்படி வச்சு பொறுத்தது. அதுவும் டெத்தோட ஆளுங்கெல்லாம் அச்சு போட்டு எடுக்கிறாங்களாம். அதாவது இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு இதுதான், இமேஜினபிள் ஸ்டோரி. இது Nothing is what it seems. Complete the trial of Spona. Oh, poor Neve. Neve. May her memory be a treasure to us forever. எடுத்து இங்கே இருக்கா? யாரை எவ்வளோ பொத்து சொல்லுவாங்க? இங்க யாரும் படுத்துனுங்கிறாங்களா? யாரோட பாடி இது? You found me. Hey, and but you cannot undo what has been done. The purpose of that is the magic of the stone can only conjure a shadow. And the professor or body. ஓ, அவங்களே அது. ஆமா, ஹெட்மிஸ்ட்ரஸ். இது அவங்க ட்ரையலா இது? அப்படிதான் நினைக்கிறாங்க. பாரு, அவங்களோட இது இருக்கு. But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. அங்க இருக்குது. அப்ப இதான் ட்ரையலேவா? நான் இது மாதிரி தான் வரும்னு நினைச்சேன். As you witness my memory. Nima, Fate Scrolls, Memories.
மூணாவது ட்ரை. Isidore, what you did for your father was remarkable, wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces of his magic. All of it. You haven't stopped. Goblin Silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isidore. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with in the wrong hands. And do what I did for my father. Oh, Nia, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. அவளுக்கு அந்த மந்தத்தை போட்டாளா? பெயின் எடுக்கலாம். ஓஹோ, அவங்க உடம்புல இருந்து பெயின் வெளியே எடுக்கிறதா? பாய் அவளு பண்ணிட்டா. மற்றவங்களோட பெயின் எடுத்து இவளுக்குள்ள போட்டுக்கிட்டா? This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. அவளை பார்த்து பயப்படுறாங்க. No, then just they do all from all fear and extension math opens. More fear extension. இப்போ போயிருக்கிற இது சீரியஸ் டேட்டும் ப்ரோ. அதுக்கப்புறம் இன்விசிபிள் ப்ரோ, நீங்க ரெக்வஸ்ட் பண்றதெல்லாம் வந்து ஆக்சுவலா அதை தெரிஞ்சுக்கணும் பண்றீங்களா இல்ல ஏதாவது ஒரு கேரக்டர் இருக்கணும்னு பண்றீங்களா? பெருமாள் பிஎஸ் சீரிஸ் ஆல்ரெடி நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ அதை விட்டுட்டு அடுத்த மேப்புக்கு உடனே போக முடியாது நம்ம. ஏன்னா வந்து சர்வரை ஃபைட் பண்ணி தான் பண்ணணும் எது பண்ணாலும். அது உடனே நடக்கிற விஷயம் இல்லை ப்ரோ. ஒரு சீரிஸ் முடிஞ்ச முன்னாடி நெக்ஸ்ட் சீரிஸ் ரெக்வஸ்ட் போயிடுங்க. வேணா நடுவில் ஏதாவது ஃபன் கேம்ஸ் ஏதாவது பண்ண சொன்னீங்கன்னா நம்ம அந்த ஏதாவது நடுவில் இருக்கிற ஃபன் கேம்ஸ் இங்கே பண்ணலாம். அதை விட்டுட்டு டெய்லி வந்து மேப்பை மாற்றி மாற்றி போட்டுக்க முடியாது. அதெல்லாம் வந்து நடக்கிற காரியமே இல்லை. ஆக்சுவலாக வந்து எது முடியுமோ அதை வந்து ரெக்வஸ்டாக கேட்கலாம். ரெக்வஸ்ட்டுக்காக எதையும் உனக்கு ஏற்றுன்னு போகக்கூடாது ப்ரோ. மேப் சாம்பியனுக்கு ரிட்டர்ன் ஆகும். ட்ரையல் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் நினச்சி ஓரளவுக்கு முடிச்சிட்டேன். பிக் பர்பஸை பிக்கு தான் பண்ணுறது. Is it true? Has someone completed the first 3 tries? அதுக்கப்புறம் தான் இவர் மீட் பண்ண முடியுமா? It is, and I have. But you are so young. I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed. Was Isidore inhaling painful emotions? She was. It was fascinating. It was disturbing. Fascinating. I was amazed to see that it seemed to give her some sort of power, and that she could harness it. But how? I worry that you seem more intrigued than repulsed. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless,
The knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Picard. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories. Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers and who else? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Oh, and as you've probably guessed by now, your Polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. அந்த மெசேஜ் இது இதயா இது ரிமூவ் பண்ணுமா ஆமா எரர் இருக்கு ரெண்டு மெசேஜும் இது பண்ணு அதாவது மெசேஜ் போறணுன்றதுக்காக எதையோ ஒன்று பாருங்கிறான் பாரு நீ அந்த ரெண்டு மெசேஜ் delete பண்ணி விட்டுரு I hope we can finish what we started with the triptych. Please meet me at the southern coast. We can search for the final canvas. ஓகே வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன நடக்குது அந்த 18 ட்ரெஸ் குழந்தைகள் பார்க்க வச்சிரு அது இழுத்து எடுத்து ஏன் அந்த ரிமூவ் பண்ண முடியல நம்மளால முடியாது மீ கிட்னு பாட்டி அதையும் எடுத்துட்டு தாங்க முடியல bro ask what is your age உங்க age bro உனக்கு யாராவது இருக்கா என்னன்னு தெரியல ஒயிட் ஏதோ ப்ராப்ளம் உண்டு ஒயிட்டி சில விஷயங்களை பேசும்போது பார்த்து பேசணும் எந்த இடத்துல பேசுறீங்கன்னு சொல்லிட்டு மெசேஜ் போடுறோமே ஒரு இடத்துல என்னத்த பேசலாம் அதெல்லாம் யோசிக்கதே கிடையாது ஒருத்தருடைய இயலாமையை பார்த்து சிரிச்சதுக்காக தான் ஒரு கதையே வந்து நடந்துச்சு மகாபாரத் ஏய் மேல போக முடியலடா இன்னும் ஆயிடுச்சுடா அது வேற என்ன போகணுமா பாருங்க முடிஞ்சிச்சா அது ஏன் மேல போக மாட்டேங்குது பர்த் ஆயிடுச்சு ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணிடு இந்த கேம் நிறைய பக் மிஸ் பண்ணவே காசை வாங்கி ஏதோ ஒரு கேமை கொடுத்துட்டான்ற கதையா இருக்குது ஐ எம் ஆல்சோ நாட் கமிங் டு ரிமூவ் இல்லை அது ஒர்க் ஆகுது எங்களுக்கே வரல யூடியூப்புக்கு என்னவோ ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் யூடியூப் சைடில் யாராவது தெரியல எக்ஸ்கியூஸ் மீ நீ கேம் எத்தனை மொத்தம் விளையாடுறது வேணும் நீங்கள் இவ்வளவு காசு கொடுத்து பை பண்ணீங்க பட் நெக்ஸ்ட் மந்த் 68% ஆஃபரா எப்போ போட்டான் 68% ஆஃபரு அப்படிதான் வரலையே Phoenix Rising இவர்லயே போட்டாங்க 68% ஆஃபர் Sky is the limit grief and vengeance ஒரு நியூஸ் படிச்சேன் அது யாரா கேரி போட்டு போங்க உடனே 68% போட மாட்டான்
ஸோ 20% 30% போடுவான். அது ஓடாத கேம் இருந்தால் கூட கொஞ்சம் எடுத்த உடனே வந்து 68% தான் போட மாட்டாங்க. 50% தாண்டிச்சுனாவே அது வந்து அவங்களே வந்து இது பண்ற மாதிரி. நான் ஒத்துக்கிறேன். லெவல் கொஞ்சம் வேகமாக ஆனால் நல்லா இருக்கும். ஆனால் ரொம்ப இதுவாகுது. 58% தான். 50% அவ்வளோதான் போகுது. அவன் சொல்லி இந்த 58 தான். 68 அவன் சொல்லுவான். ஊறப்பட்ட கதை பேசிட்டே இருக்கிறான். ஒரு நாள் திடீர்னு ஏதோ உண்மையை சொன்னா கூட நம்ப மாட்டாங்க. போடா அப்படின்ட்டு போயிடுவாங்க தான். பார்ட்னர். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு போவோம். Creep and Vengeance, The Sky Limit. அதுக்கு முன்னே இந்த ஷேடோ போவோம். புதுசா சொல்லி கொடுக்குறா ஏதாவது. தெரியல எங்க இருக்கு. 3000 மைல்ல இருக்கிறான் அவன். எங்க போயிட்டான்? புது இடத்துக்கு போயிட்டானோ? யார் இது? இந்த ஷேடோ மவுண்டைனா? அந்த ஏரியா இப்பதான் அன்லாக் ஆயிருக்குன்னு. ஆமா, நீ உண்மையா சொன்னா கூட நம்ப மாட்டாங்க. அந்த மாதிரிதான் இருக்கு உன்னோட ஆக்டிவிட்டி எல்லாம். ஆபத்தான சில நேரத்தில் நீ உண்மையா சொன்னா கூட யாரும் நம்ப மாட்டாங்க. அதையும் பார்த்துக்க. எப்படிதான் போறாங்க இங்க? வழியே காணுங்கடா. நடந்துதான் போகணுமோ? பாருங்க, இங்க எல்லாம் வந்து இறங்கவே முடியல. எப்படி போறது மேல? போ இங்கெல்லாம் எனிமி கோட்டைங்க தான் இருக்கு. அதை தாண்டி போகணும்னா ரொம்ப கஷ்டமாச்சே. வெறும் எனிமிஸ் தான் இருக்கானுங்க. No more happy days for you. Oh, is it? Tripping us totally! The darkness will swallow you up! அடப்பாவி போட்டானுங்களா? Petrificus totalis! இல்லையா? Finite. Petrificus totalis! Levioso. வந்துடும், நான் போடுறேன். Perhaps. Look what you've done! You fight for it. அதுக்கு மேலேயே போக முடியல. எந்த வழியா தான் போனோம் இப்போ? பறந்து போகக்கூடாதுன்ட்டாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபைட்டுக்கு நடுவில் தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். பறந்து போக முடியுதா?
நடந்து போலாம்ல. No need to race now, my friend. One less Shiva to worry about. Arresto momentum. Think you're clever? That relic is the key to saving Anne. Sebastian Salo கடந்து ஒரு லெட்டர் Sign வந்திருக்கு. Feldcroft as soon as you can. எத்தனை வழி எங்க போகுது? Arresto momentum. ஏதோ ஒன்று அங்கிருந்து மறைஞ்சது. வழியெல்லாம் டேஞ்சர். Go and patrol. Like Sorry, அது. How nice of you to stop. Oh, sure. You only have Ranrock to blame. ரான்ராக் பிளைண்ட் தான். இந்த வழியே பாருங்க எவ்வளோ வஸ்டா வச்சிருக்காங்க எனக்கு. நடந்துதான் போகணும் போகிறது இது அங்கே போகிறதுக்கு. ஏன்னா மேலே பறக்கவும் போக முடியல, நிறைய இடம் பிளாக் பண்ணிட்டுருக்காங்க வழியெல்லாம். வலி எந்த பக்கம் தான் வச்சுக்கிறாங்க பாருங்களேன். பாம்பு அது மாதிரி போட பாருங்க இது வருதுன்ட்டு. இந்த இடம் தான் மோசமா இருக்கு கேம்ப்பு. ஐயோ ஐயோ பாதுகாப்புக்கு என்னென்ன வச்சுக்கிறாங்க பாருங்களா. வழியில போய் மச்சு நின்றுச்சு. நான் பாட்டு பார்த்தா சேவ் வச்சோம். பாட்டு பாடுது போல ட்ரோல். போகாது போகுது போது போது. Moving into areas no waste of my time.
எவ்வளோ பேர் இருக்கானுங்க போறாங்களா? Run the other way when they see me, humans do. Every time. என்ன கொஸ்ட் கொடுக்காம பாருங்க. அது மூஞ்சிக்கு நேரா அது கொம்பு பிடிங்கி சுத்தி காமிக்கணுமா? என்னையா இதெல்லாம்? Quiet. Such a... You're weak, human. Get away! Places. You're making this too easy. பார்த்துட்டான், ஆனா செத்துட்டான். பார்க்காம இருந்திருக்கலாம். இதோட முடிச்சுக்கலாம் இந்த லைவு. நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வழக்கம் போல் ஆர்க்கு மெகா காம்போ நாளைக்கு பண்ணலாம். நாளைக்கு வந்து வேறு கேம் பண்ணுவோம். ஓகேவா? சரி, ஓகே, வாங்க அப்படியே நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நாளைக்கு சந்திக்கலாம். ஓகே, பாய் எல்லாருக்கும். குட் நைட், நன்றி, வணக்கம். பாய் பாய் எல்லாருக்கும். என்னோட டாடி நேமா தனபால் ப்ரோ. நிறைய கேட்குறீங்க. ஏதாவது ஜோசியம் பார்க்க போறீங்களா? ஓகே, நாளைக்கு பார்க்கலாம். குட் நைட் எல்லாருக்கும். பாய்.